as a political party. And we have been doing so, building our mobilization teams across the country. Done it here in Central, we are doing it in different parts of the country, because we are a registered political party. It is absurd that wherever we go, with our organized meetings, whether it be opening our party offices, unveiling our leaders in these various parts of the country, police and the military come after our leaders in a manner so high-handed. We saw the brutality that was meted out on our leaders yesterday. Chairman Nyanzi, who is our head of mobilization, and several other leaders, our Secretary General was there, our Deputy President, the Deputy Spokesperson, and several other mobilizers. And violence was meted out on unarmed people who are carrying out a lawful activity that is allowed within the law, because we are a registered political party. But because these cowards are so afraid, they are thinking, no, we will not let you do this. And then the same people who keep saying, N.U.P is only here in Kampala. When we go out there to connect with our people, it is brutality. And yet, we are seeing people who by law should not even be engaging in political activity. Out there is this son of Museveni. He is roaming the country from one area to another in political activities, as it is. This, by the way, is a serving military officer. So it's against the law for him to do that. Would have expected police to begin with him to say, by the way, what you're doing is against the law. And I've had some senior officials in NRM saying what he's doing is against the law. Why is the action taken against him? He's all over the place, all over the place. Of course, they will gather people will come. As long as they know there is food, there is music, and there is transport refund, they will come. They don't care who has organized. Some of them actually show up not knowing who the leader behind it is, but they show up because they're hungry. There is food to eat. Okay, there's some transport refund. They want that little money, and so on. But when a registered political party is out there mobilizing its teams, unveiling and so on, we see this brutality being meted out. It does not make sense at all. We want to put police and the military on notice. We're not going to stop carrying out these activities because we are a registered political party. And the law allows us to carry out these activities. So we are not going to stop at all. Do whatever it is that you want to do. Because in doing this, they want to intimidate us, to cause us to recoil. We're not going to recoil. We are going to keep pressing on every step of the way. What we are doing is within the law. Okay? Besides, even whenever they charge us for all these weird, ridiculous offenses, none has come to a logical conclusion. Because we don't break the law in doing these things. And by the way, we also want to send a very stern warning to police and military officials who decide to take the law in their hands, mete out violence against our leaders, against our supporters. We're going to come after you as individuals. Because there's no law which says you should obey an order that is unlawful, if it is an order. That you get a phone call and they tell you, now beat up that leader, wrap up this one. Ultimately, you shoulder the burden yourself. And so that's an approach we are going to use going after these individuals that are meting out violence against us as leaders and our supporters, even as we go after the institutions generally. But all said and done, we are only getting started. We are going to move to all parts of this country. The Western Uganda, that was Chenjejo and Barara the other day, we are going to go to Kabale, we are going to go to Kisoro, we are going to go to Toro Sabunjo, we are going to go everywhere, in the eastern region, in the northern region. We are coming. Because we are a registered political party and nothing is going to stop us to do what the law allows us to do. Finally, Makerere University is one of, for a long time has been one of those top universities, even in Africa. The trend has been a downward spiral because sometimes this university gets leaders who are very excited, like now I'm extremely excited. Now we want to run Makerere University as a secondary school. I don't know, because he knows his term as Vice Chancellor is about to end, and so he needs Mr. Museveni to appoint him, whether RDC or something. So he operates with a lot of excitement, breaking the law in a manner so wanton. Our candidate as the N.U.P, Margaret Nathan, was disqualified because she was meeting students and telling them her agenda. Because she's campaigning to become guild president of the university. And so she should be able to meet students
in small numbers or whatever the case might be, and sell her agenda and sell her ideas to them. But now Angwe and University Council and all that excited lot of fellows say, no, we shall not allow this. Makerere University is not a secondary school, for heaven's sake. I hear some people call it the Harvard of Africa. I don't know if it still is. When I was still there many years ago, it was. But nowadays, they run it like a secondary school. These are adults who engage in political discourse. Because many national leaders today were leaders first at the university level. And so we think that now Angwe and others like him are operating in a draconian manner, in an amateurish, excited way, breaking the law. So I want to send a warning to now Angwe. You're not the first vice chancellor of Makerere University, and you're not going to be the last. Stop running Makerere University like a secondary school, because it is not. This is a university with adults who must be able to engage in political discourse. You see the excuse they keep giving of now sometimes violence happens and so on. Go after the lawbreakers. The other day during campaigns, a student was killed. And as far as we are concerned, we believe those who are involved in this were the military. And that's why today they have not released footage. Because Makerere is full of cameras everywhere. They said they are going to release the footage to show who killed that student. To date, up to tomorrow, they will not show you that footage. The same way they lied about N.U.P Kenya, Rita. And they said they will produce footage. To date, they will not produce it because they know who did it. So likewise, the excuse that you see students engage in violence and so on, is it students that killed that student? If it is, where is the footage? Because also, anyone that kills another, that's against the law. Go after them. Why haven't they? So that's an excuse. Police should do its role. Safeguard Ugandans, students, and they carry out their activities. But this excuse that because you see ultimately, people get killed, who is killing students of Makerere University? Why haven't we called that person to order? So the pretense has got to stop, and that university should be run like a university. Students should be let to express themselves. Stop the cowardice. You see, for a long time, the NRM has not had a guild president at Makerere for obvious reasons, because those students are intelligent, they know better, they know what they want. And that's why they have sided with us. That annoys the regime. So they keep trying to introduce ways of how they can have an NRM guild president installed by force. We will not accept that. Twagala okuyozaayoza bannansi kutuuka ku nnaku zino eza Pasika. Ennaku za Pasika nnaku nkulu, tudde eri omutonzi netwetereza oba oliawo. Of course akaseera kuluno aka Pasika tukagendamu nga bannansi bayita mu buzibu obw'ekitalo. Abamu tebamanyi na kamere we kanaava olunaku lwa Pasika, embeera ze bayitamu nzibu. Bangi abantu babe bali makomera, si ku lwa nsonga ezitegeerekeka, naye olwokubanga bawagira ono mu bufuzi. Abalala Pasika bagenda jjirira eyo makomera nga tebalina musango wadde, tebagge ssente ya muw'omusolo, tebalina musango gwe bazizza, naye basalawo okuwagira ekibiina kino ekitali NRM, ogwo ne gufuuka musango. Tusaba bannayuganda tweyongere okwenyweza, tweyongere okukwatira awamu, kubanga ensonga eno si kirungi ogamba nti katugirekere aba N.U.P bokka, abakulembeze mu N.U.P, ffenna nga bannansi kitukwatako. So nga tuyita mu kaseera kano aka Pasika, tuddemu okukyusa timing yaffe, tutegeere nti neggwanga ffenna lyaffe, ffenna kitukakatako kulwanirira eggwanga lyaffe lino. Twagala okwebaza abakulembeze mu ddiini abazze bavaayo nga boogera ku nsonga eziruma bannayuganda. Tubalaba eyo mu mizikiti, mu makanisa, mu ekereziya, nga boogera nga bagamba nedda obuli bw'enguzi kikyamu, okubba ssente y'omusolo kikyamu, okutulugunya abantu abatalina musango kikyamu, bazze babyogerako. Twagala okubeebaza. Nyine tukubiriza n'abo abalala abeebuzaabuza oboolyawo kubanga gavumenti ebawadde amamotoka zino zipajero ze babawa, akasente ke babawa n'ebirala eby'enjawulo. Nasala olaga nti zikansirike kambulira enjiri. Njiri ki eyo gy'owulira etali mu kubba ssente ya muw'omusolo? Njiri ki eyo ekkiriza nti abantu batulugunyizibwe nga tebalina musango? Wenteba njiri. So katusuubire bannaffe abo abamu nabo bajja kujjayo amaloboozi gaabwe.
kubanga abakulu bagenda kujja mu kanisa zammwe mu ekereziya ate bwe bajja mubabutebebwa mu maaso awo mubagambeko balekerawo kubba ssente y'omusolo balekerawo okutulugunya bannayuganda oba oli awo banaabawulirizamu kubanga babawa ekitiibwa ng'abakulembeze mu nsonga ez'eddiini. Ensangi zino ng'eggwanga almost buli wiiki oba omanya nti wagenda kubaayo ekikangabwa ekirala nsente zino zibbiddwa kino kibbiddwa kino kitambudde bwe kiti buli wiiki kati kyafuuka kya buli kiseera. Gavumenti eno eyamwami Museveni bagenda ne bagamba nti kaakati ffe zero tolerance to corruption twagala buli bwanguzi naye ngaobabuuza ki kyebakozeewo obuli awo kinoonya nga tikirabika. Tukyali mu nsonga ey'amabaati. Abantu abakulu abanene mu gavumenti abafuna omusaala okutegeerekeka ne babba amabaati ag'abanaku ab'ekkalamojja baneebiswaleko. Ate ng'abakola kino gulo twalabye minisita wa Kalamojja Merigoret Kitutu nga bamututte mu kkooti era Pasika agenda girira mu kkomera. Netugamba kale kirungi ekyo naye Kitutu amabaati gano yagabba yekka kubanga bangi baminisita bano okubira ddala ku vice president ne baminisita wansi bazze bakkiriza nti amabaati gano baagatwala. Amabaati bakimanyi ti gaali gaabo gaali ga Kalamojja. Kaakati bw'osalawo nti ojja kulemera ku Kitutu yekka ate bano abalala kubanga agamba nti kale wano gwe tugenda okusacrificinga Kitutu amabaati gano teyagabba yekka. Abantu bano abanene bakkiriza nti nabo baagatwala amabaati gano ate nga bakimanyi ga Kalamojja nabo twagala okubalaba mu kaduukulu. Otherwise kaakati Kitutu bw'avaayo n'agamba nti yanze kaakati bansazeeko okunsacrificinga nze abeera mutuufu kubanga ekikolwa kino yakikoze yekka. So katusuubire eno gavumenti egamba nti erwanyisa enguzi naki abantu ku luno bakkiriza emisango gino. So temugenda na kunoonyereza nnyo, tulinza okulaba nga nabo mbatwala mu mbuga z'amateeka bagende mu kaduukulu ababbi bano ababba ebintu by'abanaku. Ng'ekibiina ky'ebyobufuzi etteeka lituwa ebbeetu okwetaba mu political activities. Era muzze mutulaba era mukyatulaba nnyo nga tutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo kunga abantu baffe okukola mobilization teams ez'enjawulo kikkirizibwa mu mateeka. Naye poliisi n'amagye kati bakifuula kyabulikanaku buli gye batulaba eyo emigo ne bakuba abantu baffe abakulembeze baffe naki ate nga tuli kibiina ekiri registered ng'etteeka litukkiriza okugenda eyo tumubilizinga abantu baffe tuteekewo obukulembeze obw'enjawulo. Abantu bano nno munnaye bagenda ne bagamba nti N.U.P eri Kampala wokkaawo ate bwe tugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'obutiitiizi bwe balina kyobudola abakola ebintu bye bakola. Eggulo mwalabye Chairman Nyanzi yakulembera okukunga N.U.P yakubiddwa mizibu era alekyali mu ddwaliro afuna bujjanjabi n'abakulembeze abalala ababaddeyo n'abantu baffe basapoota mu ngeri y'obukambwe obuteetaagisa kubanga kitukola kikkirizibwa mu mateeka. Ate nga munnange waliwo abakola bino nga tebalina mu mateeka. Tera okulaba ono mutabani wa Museveni azunga n'ava eri nadda eri naddawo akola politics ate ng'akyali munnamagye toli tteeka limukkiriza kuzunga ng'akola politics naye akikola nga teryamugambako. Ate of course abantu munnange baba bajja kujja kubanga bamanyi waliwo akamere waliwo ka transport refund oliawo n'omuziki so bajja kujja bafune akamere ka weekend so bo tujja banenya naye kati ono akikola mu bumenyi bw'amateeka tegajja mugambako. Naye N.U.P ekibiina ekiri registered kyo bwe kikola activities zino nga basalawo okuba abantu baffe. Twagala okuwoninga abakulu mu poliisi military okusookera ddala abasirikale abeetaba mu kutulugunya abantu baffe tugenda bajjira mmwe nga ssekinnoomu tubakoleko ng'amateeka bwe gagamba kubanga tojja kuteeka mu nkola kiragiro ekikyamu tibagambye oyo mukube n'omukuba ng'etteeka olivuddeko. So tujja bakolako ng'amateeka bwe gagamba era mujja kulaba nga tutwala mbuga z'amateeka abasirikale abo ssekinnoomu. Naye n'abakulu mu poliisi n'amagye twagala okubategeeza nti oba bino mubadde mubikola okutunafuya okututiisatiisa munaye tutandika butandisi tugenda ddala eggwanga lino lyonna. Western Uganda tubadde twakagitandika Mbarara Kyenjo gyonna watujja n'awalala yonna Kabale Watondo sub-region yonna tujja Rwenzori tujja Northern Uganda tujja Eastern Uganda yonna tujja kubanga etteeka litukkiriza ng'ekibiina ekiwandiika ekiri registered. So omuntu yenna alowooza nti bajja tutiisatiisa tusala speed kukola kya bwereere. Nga maliriza Makerere University
yemuko ezo university ezisinga efitumu mu Africa yonna. Of course yagenda esereba kubanga obukulembeze obuliyo n'engeri gye bakwasaganyamu ebintu tebitegerekeka, bafuuka ba politician olw'okwagala okwegula erinnya Museveni. Nawangwe alina engeri gy'adduka gya Makerere University yalinga agiyita secondary school. Abasomesa abaliisa akakanja, abaana abaliisa akakanja. Bozi kubanga akimanyi nti taamu ye nga vice chancellor yali atera okugwako. Salina okwerunja erinnya Museveni bw'aba awummudde emirimu giri bamuwa RDC oba ki agira akola. Kyogula bakola ebintu ebitategeerekeka ebyekyandi kito. Kati yagobye candidate waffe mu lwokaano nattabe makulu mu lwokaano lwa guild president we Makerere okubanga yasinkanye abayizi abamu mu hoolemu ng'ababuulira ku manifesto ye. Kimenya teeka ki Nawangwe abijjawa bino, Nawangwe ne University Council yonna. Makerere University si secondary school. Abaliyo eri bantu bakulu myaka 18 n'okweyongera waggulu, era etteeka libakkiriza okwetaba mu political discussions. Oli ogamba nti kakati zono gwenjagala era nesimbyewo kantu ne manifesto yange eri abantu. So Nawangwe twagala okumuwoninga ne banne balekera okukola ebintu ebyekyane kito nga beegula ku mwami Museveni nti abawa obufo wa RDC oba ki nga bavudde ku mirimu egyo. Ate n'ekirala eno excuse lwekwaso gye beekwatako nti kakati campaigns bwe zibeerawo naki abaana bakubibwa abamu battibwa. Omwaka oguwedde omwana yattibwa Makerere, ani yamutta? Ffe tugamba nti abaakola ebintu bino bali mu security. Abatta omwana Makerere actually yali abana ku university ndala. Ffe tugamba nti abaakola ekintu ekyo ba security. Kubanga Makerere ejjudde zikamera. Lwaki tebazijjangayo ne balaga baani abatta omwana ono? Tebajja kikola. Bakuluyita Nabukenya kubanga bamanyi abaakola ekintu kino ba mu security. So baleme kubiteeka olwekwaso oyo nti ate kakati abaana bajja kuttibwa naki oli eyatibwa. Kubanga naffe tugamba okutta omuntu kimenya amateeka. Twagala otegeera ani yakola ekintu ekyo era akubye mu mbuga z'amateeka akolebweko n'amateeka ngagamba. Mwebali. Alright. Ndoza katandike n'olulimi Oluganda. Ensonga zetubayitidde leero okwogerako baganda bange omwogezi waffe n'omumyuka we bazoogeddeko, era nze ngenda kwogera just okusamarizinga. Jo tubadde mu disitulikiti y'Ekyenjojo, ogenda mu maaso ne puroguramu yaffe eyakunga ey'okumobilizinga eggwanga. Nga bwe mumanyi twabagamba nti twateekawo obukiiko bwaffe obw'enjawulo mu buli disitulikiti mu ggwanga. Tubadde tufuna okusoomozebwa kw'amaanyi nga abantu baffe bakwatibwa n'ebirala bwe bityo, naye era nga bwe tuteranye okutambula mu ngeri ya laboratory style awamu nga tusobola okugendawo. Olunaku before yesterday mwatulaba twali Mbarara ne tukunga abantu baffe ne tuba meeting abaali bava mu disitulikiti ez'enjawulo ne twogera nabo. Meeting yali peaceful nnyo, temwawulirayo kavuyo konna konna nga bano bwe bagezaako okwogera, era abantu ne baddayo ewaabwe mu mirembe. Bwe twavaawo ne tugenda ku radio station, ndowooza message gye twawa ku radio nebatabula nnyo, kubanga ne radio ze twali tulina okuddako ne TVs bagezaako nnyo okutukyaganya ne balaba nti tetugendayo. So olunaku lwakyo ne tugenda mu maaso nga tugenze Kyenjojo okusigala ku mulimu ogwo gwennyini ogw'okukunga. Etteeka lye bayita Public Order Management Act lye twakyalenjinze ebiseera emirundi mingi nnyo, era obuwaayiro obusinga kati court etaputa ssemateeka ya declaring unconstitutional. Naye etteeka lye tubadde tukyalenjinganga bbi nnyo bagenze mu maaso ne baliyimiriramu. Naye ate etteeka ligamba nti ekibiina ky'ebyobufuzi organizaatio bwe ziba ziniitinze, ate tetwetaaga na kutegeeza poliisi, tetwetaaga kukola ki, kubanga tuba tukola ekintu ekikirizibwa mu mateeka. So kyetubadde tugenze Kyenjojo okukola kibadde mu mateeka. Naye yo DPC Mugizi Felix najja n'akomandinga amagye, mwolabye emu zonna eza buli kika ze babadde nazo. Kyenjojo ne baleeta akavuyo buli wamu ne badeployinga amagye, military police ne baleeta amagye agakuuma wildlife, ne bateekawo embeera obadde oyinza okulowooza nti tuli mu lutalo, mu mbeera y'olutalo mu Kyenjojo.
ne bagenda ne batekinga over eddwaliro erya Kyenjojo Main Hospital ne bali surroundinga n'awalala wonna. So tubuulirira nnyo ekyo ekikolwa kye bakoze eky'obutiitiizi, bakubye abantu bangi. Wetugerera abantu baffe abamu bakyali mu kkomera nga Comrade Waisswa abagambye, ne omumyuka wa chairman Nyanzi mu Western Region Julian Kabagambye naye yasuze mu kaduukulu ka poliisi simple kubanga bawadde bategese activity eno. Bazi of course nga batargetinga our mobilization kubanga babadde bakimanyi nti program gye tuliko ya mobilization. So babadde batargetinga chairman Nyanzi n'omumyuka we, naye ate ne bakwatiramu n'abantu baffe abalala ne bakubye. Mulabye omusajja gwe bayita Musinguzi Ibrahim oyo Comrade munaffeeyo, bamukubye winyo tetunategeera oba bamukubye essasi bamukubye ki okugulu konakona ekuyiika. So tubuulirira nnyo ebikolwa eby'obutiitiizi. Waliwo ekibaddewo akawungeezi bwe tubadde twogera ne tugamba naye gwe DPC lwaki teweyisa ng'omuntu, kati bwe tubadde Mbarara ne tukola meeting negenda mu maaso, ki ekibaddewo? N'atuddamu nti mwe mba mwagala kumanya ekindeetedde okukola bino byekoze wano, musooke manye ekibadde ku DPC ow'Embarara abalese ne mukola olukiiko lwammwe. Era ng'agezaako tutegeeza nti DPC w'Embarara ali mu buzibu amaanyi nnyo okuba nti teyategedde nti tuli mu Mbarara. So tukondeminga nnyo ebyo ebikolwa eby'obutiitiizi ebyekanidde awo. Chairman Nyanzi embeera gy'alimu akyali abasawo bakyali mwekenenya okulaba damage kyafunye abadde alina obulumi bungi mu mugongo n'abalala, naye abasawo bali mukolako. Mpozi n'ensonga endala kibadde kyewunyisa nnyo, tubadde Kyenjojo ku ddwaliro ekkulu, naye bwe tutuuse bwetu ne batwala bano abalwadde mu ddwaliro, abasawo ne batandikira okutuwandikira olupapula, banange muleete painkiller, mugende wali mu pharmacy mugule painkiller, tugenda netugula. Kati mugende mugule bandage, netugenda netukigula. Kwegamba nga tebalina na kintu kyonna nga fe balina okugula buli kimu kye mulabye mu bifaananyi, oba bandage oba ki, oba buli kimu kyonna nga fe balina okukola ki, okukigula. Kakati ne weebuuza, balina tiyagas, balina amasasi, sente bazipendinga ku ebyo, naye ku bulamu bw'abantu ebyobujjanjabi n'ebirala nga teri kiriyo. So kibadde kya buswavu nnyo okulaba ng'oli mu ddwaliro lya gavumenti erisinga ku district ne x-ray, era ku makiro omwana wamufitemu x-ray, era ababadde balina omutwala mu private clinic kubanga omusawo yaze n'atugamba nti x-ray yaffe eddwaliro yafa, maze ebbanga nga nfu tetusobola kukola wano x-ray. Kakati very shameful indeed, bya buswavu nnyo. Ensonga yokubiri bagyogeddeko tuvumirira kya discriminatory trials, okukozesa amateeka mu ngeri Museveni gyaze nga agakozesamu ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Era kati tumanyi bulungi nnyo nti oyo kitutu ayinza okuba nga sacrificial lamb, era naye bayinza omuwa bail nebikomaawo n'osanga nga ne investigations zikomyawo nga bwe tubadde tukiraba. Oba oliawo naye ne bamukozesa nga sacrificial lamb nga bwe mwalaba ebyali mu public service, ebyali mu OPM at some point, ne bajjayo omuntu ono kazinda katutambulireko oyo, naye ng'ababbi ababa sente ezo bangi nnyo. So tuvumirire ekyo, tumanyi bulungi nnyo nti regime bwetyo bwebadde ekola nti tebalina wili ya kulwanyisa corruption, naye buli lwalaba abantu nga bavaayo n'amaanyi mangi nnyo ne bakondeminga bino ebigenda mu maaso, of course baba balina okukola kyonna okukavalinga shemu yaabwe, ne bajjayo ne bamuprosecutinga n'ebirala byotyo, naye teri kyamaanyi kyetusuubira mu investigations ezo. Era nga Honorable Ssenyi gwagambye twagala kulaba buli muntu yenna eyenyigira mu ebintu by'okuba ssente z'abawojere, ab'ekalamoja ezaali zakwagulira amabaati, abalala batwala amabaati, abalala batwala ssente, abalala babba embuzi n'ebirala bwe bityo. Oli yavaayo n'akkiriza nti yakwata amabaati ga kalamoja n'asereka ekiyumba ky'embizzi n'ente. Kakati oba oyagala bugirizi ky'obulala, so nga nze bw'ojja wange n'osanga nga nina bereti zino zetwambala, mukimanyi bulungi nti lugimu ejja ne kusanga nayo ne bakutwala mu kooti y'amagye, bwe bakujja mu kooti y'amagye ne bakola byonna bene ebirala ne bakutulugunya n'ebirala. So osobola otya ogamba nti eno bereti
yabulabe nnyo mu ggwanga okusinga obw'okuterwa edhande n'amabaati g'abantu b'e Karamoja. So tukivumirira nnyo, naye ekyo kiraga ensi lwaki tuli mu lutalo lwe tuliko. Of course nokondeminga ekiwamba abantu ekikyagenda mu maaso. Muganda waffe gwe bayita Gaddafi yakamala almost omwezi mulamba bukyaba muwamba, up to now tetumanyi wajali. Oyo ng'omugyeko n'oyogera n'abalala bangi nnyo be batwala mu biseera by'okulonda, up to now betutadangamu okulaba n'abaana be bakwata okwekalakasa. Mubadde mulaba abaana babadde bavaayo nga bannayuganda nga bagamba twagala ensonga ya Karamoja ehandlingwe bwetu. Abantu baffe activists abamu sina members ba N.U.P naye activists bali awo bakyali mu makomera up to now, so nga ababba amabaati ko balinaayina. Ensonga y'Emakerere Honorable Senator agyogeddeko, tuvumirira nnyo ekintu ekyo ekikolwa ekigenda mu maaso. Mumanyi nti Makerere gye buvuddeko yayisa ekiragiro ng'egamba nti kati Makerere tebakyakkiriza abayizi kwesimba ku political parties. Ekintu eky'obuswavu ennyo, kubanga Makerere tugiyita Harvard of Africa, tugiyita Uganda summarized. Tosobola gamba nti abayizi ab'e Makerere tebalina kwetaba mu byabufuzi, tebalina ku identifyinga. Naye era nga Honorable Senator bwagambye, tumanyi bulungi nnyo nti reason lwaki bakola ekyo lwa buswavu. Bakimanyi bulungi nnyo nti emyaka gino gyonna NRM tubadde tukikuba kalulu nga balaba revolution etandikira mu institutions, era ne basalawo okweyambisa Nawangwe n'abalala abalinga ye okuleeta ekyo ekiteekateeka, era ne bagamba nti kati okulonda kwonna kw'e Makerere kulina okutambulira ku kompyuta, kulina okubeera virtual. You can imagine. Bagala genda wali babikyanga kyange, songa eyo office ya guild president nkulu nnyo. Abantu baffe njagala bakitegeere, tensonga y'omuntu okubeera guild president nkulu, kubanga obeera otuula ku lukiiko olukulu olwa university lwe bayita University Council. Kitegeeza byonna bye bakola, okubba ssente, okulankanya ki, byonna ono yabeera akiikirira abayizi ku lukiiko olukulu olwa university. Kyova abalwana nnyo okulaba nga N.U.P tesigala awo nga bwe mbadde mulaba Honorable Zaake bwe bamugoba mu komishoni n'abalala, kubanga ffe tuli baana mwatulira tubyogera nga bwe biri. Kyova batubiganya buli wamu wonna. Finally, njagala kukolinga upon international community erekeraawo okulaba bino ebintu n'ebignowalinga, kubanga tulabye nga bavaayo nnyo ku nsonga ezimu ne bazifuula nkulu nnyo. Kakati ng'ensonga ne badde change ekyo international community erina okulaba ng'evaayo, kubanga tuli Museveni alina okuvaayo n'atugamba baba ayagala kuggalawo bino ebibiina by'obufuzi aligale tumanye nti kati we are officially the one party state. Naye bwe tuba nga tuli wano nga N.U.P naye nga tetukkirizibwa, offices zaffe buli lunaku baziclosinga, abantu baffe ne babawamba ne bakwata abantu ne batulugunya abantu. Ekyo kiba kya buswavu, era tu expectinga abantu abavugirira gavumenti ya Mwami Museveni balina okwekuba mu tooki, otherwise naffe tujja balabisa oba naffe tujja bavaamu mu ngeri emu oba endala. Maybe quickly in English, I also want to join my other comrades in condemning what happened in Church yesterday. We were there for an official party program in Western Uganda. We went to Mbarara and met the districts of Ankole sub-region, and we had a successful meeting. It was not violent. These people always said that we are a violent group of people. Did you see even one stone being thrown in Mbarara? We went and met our people, gave them a message and left. So we proceeded to change the job, and we found that DPC, one Mugizi Felix, he was commandeering all sorts of thugs, some in plain clothes, others in LD uniforms, others in wildlife uniforms, and they started beating up people, and they made the town look like a war zone. They went and took over the hospital and started inconveniencing all the patients who are going in and out. So, of course, Chairman Nyanzi, our head of mobilization, was a main target, and his deputy, Julian Kabagambe for Western Region, saying that they are the ones who had organized that meeting. And they landed on them, particularly Chairman Nyanzi and another gentleman called Ibrahim Musinguzi, and beat them mercilessly. At some point, Chairman Nyanzi became unconscious. Some of you saw the videos. We were trying to help him to recapitulate him because he was almost losing his life, for lack of a better word. And those people were just there watching on. So we eventually went to hospital, and it was very, very sad that
We couldn't even find tablets, painkillers in the hospital. There were no bandages. There was nothing literally in the main hospital in Chenjeju. And we had to go to the pharmacies across to buy these things. So you can imagine what happens to the local people. We even had to pay for an X-ray because the doctor came and said that the X-ray of the hospital has not been working for all this time. So you can imagine, we are talking about these matters, and instead of the regime responding to these issues, they are simply sending the military to beat us up and to do all these things. So we condemn that in the strongest terms possible, and we are considering, like Honorable Senyo said, we are considering legal action against that gentleman Mugizi and the people he commanded, but also against the regime, and to remind them that we have not stopped pursuing even international mechanisms. So it's not only the domestic ones in the courts here, we are still pursuing international justice so that these people are brought to account for their crimes against humanity. The Chitutu issue, you know, the corruption in this country is, I don't know. You saw the report saying that we lose over 10 trillion shillings every year to corruption. And the regime has no will whatsoever to fight corruption. And this is a clear case. The Karamoja iron sheets scandal is just a clear case that Chitutu now is being looked at as a scapegoat, as a sacrificial lamb, while the other thugs who stole the iron sheets are being guarded by the police and the military, and nothing is going to happen to them. You know, even Chitutu could get bail, and the investigation ends there, because that's how the regime has been treating corruption in this country. While they do that, if they find you with a red beret, they will take you to the court martial. But if they find you with iron sheets belonging to the people of Karamoja, or billions of stolen funds or whatever, they will give you a promotion or transfer you to another department. So we condemn that in the strongest terms possible. The issue of Makerere is of great concern to us. Recently, the regime, of course, having been very, very embarrassed many times by the victories which we've been getting in Makerere and other universities, they are now trying to chase us out of the universities, as the National Unity Platform especially. You can imagine, even after disqualifying our candidate, they are telling all these other candidates who are still in the Makerere guild race to make videos and denounce political parties, especially N.U.P, if they want not to be disqualified. So we condemn that, and we are taking action against that as well. Finally, I want to join Honorable Sen what he said in condemning the arrest of the people, the former mayor of Fort Portal and other leaders who were arrested simply for holding a peaceful demonstration, prayers, reminding General Museveni of the many, many promises he has been making and not fulfilling. These people were brutally arrested, and as N.U.P we stand in solidarity with them, and we are doing everything possible to get in contact with them and also to see how we can assist them, because for us where there is a fight for freedom, we shall definitely be there. I thank you so much for listening to me. Thank you very much. We shall take questions. I think 3 will be enough, starting with him, Waisswa, and lastly, yes, my brother. I have two questions. Very much. Coming in from police, they say that you're using the Kuga project as a way of capacity economy to deal with what is so using the Kuga as a way of building what of production to get the Kuga back. Going up and all those things. And assumptions are being according to I am asking on Monday, police and Nanga said, like most times, prior to being your activities. Waisswa? Waisswa Moses Kusoga one. Kati nze ndikubuuza ku ekya Makerere University. Kati bwabanga omukulu akulira University yaviire yakuba ati candidate wa N.U.P bamutwale mu lwokaano imwe ng'ekibiina kyemujja kuyizaako. Okay, I will quickly respond, and then my other brothers will add some add to those. One,
like I said, we are a registered political party. If you read the Public Order Management Act, it clearly says that a public meeting shall not include organs of a political party when they are meeting to talk about party affairs. That's what we've been doing. So we are a registered political party, and that is why you see Museveni and his people don't need to get any permission. They go on doing these things. By the way, I did not tell you that in Chenjo yesterday they passed an order to all TV stations and all radio stations not to host us. And they told them that if they host us, their licenses will be revoked. That was an order. You know, because we were trying to get onto radio programs and they blocked us. So this is just the continuing political persecution that has been going on, which is clear to all citizens of Uganda. Now, I did not also mention about the confiscation of the T-shirts. Just a day before we went to Marara, the police raided downtown Kampala and confiscated hundreds of our T-shirts. They took hundreds of our T-shirts, which we've been making. And if you go there, you'll see some people make Museveni's T-shirts and all that. Nothing happens to them. They're allowed to do that. But they took them to CPS. Of course, you know that most likely they are going to, you remember the case of N.U.P. Now they are going to start dressing some people in these T-shirts and then claiming that these people are either involved in crimes or whatever. We know that's what they've been doing. But these were T-shirts of N.U.P, and we are going to challenge them, and we are asking them to give us these T-shirts because these are branding materials. Every political party is allowed. These T-shirts still have our logo in front, and at the back, Operation Kunga Uganda, which is what we are doing. Mobilize Uganda. So how can police say that these T-shirts are being used for any criminal activity? I also want to make it clear, yes, if the prices of commodities are going higher and it is a legitimate concern, we are Ugandans, we are legitimate citizens of Uganda, and we are allowed to talk about that. What is wrong about talking to citizens about condemning the inflation, condemning the corruption, condemning the terrible economic policies of the regime? So when we go outside to meet our leaders, definitely they can ask us any question about the issues that are going on in the country. But what I want to say is that this is just about persecution. It's not anything else. It's just that the regime is scared of the people and is trying to persecute us. Now, finally, about Makerere, we are sitting with our institutions team to agree on a course on the way forward. You know, N.U.P is a revolution, and we cannot run out of options. We shall make sure that the revolution continues in these universities, regardless of what the regime says. Kunsonga ya permission, nabagambye nti eteeka eryo lye bayita Public Order Management Act redefining a public meeting era likyogera bulungi nnyo nti ekibiina ky'ebyobufuzi organization we ziba zitudde mu constitution yaffe mu relation committees mweziri, it's one of our organs of the party. Era bwe tuba tutudde tuba tetwetaaga lukusa lonna. Naye muze mukiraba ne bwe tutegeeza poliisi emirundi egiwerako tubawandiikidde. Bwe twali tugeeza kukolako consultations za President Kyagulanyi, ojjukira ekyaliwo, twabawandiikira era ne bagenda mu maaso ne bakuba abantu baffe ne ba breakinga meetings zaffe. So ekisooka tetwetaaga kubawandiikira, naye ate n'ekirala ne bwe tubawandiikira tebagenda kukola kyanjawulo. Kyova olaba embalala bwe tubadde nga twogera n'oyo musajja DPC, Vice President, Deputy President of amubuzizza, naye lwaki weeyisa bwoti? N'atuddamu nti mwe mumanyi ekituuse ku DPC w'embalala bw'abalese ne mukola olukiiko eyo ng'agezaako tulaga nti oyo musajja era mumusabire ayinza okuba mukomera oba ki, kubanga simanyi kye bamukoze okusinziira DPC w'ekyenju babadde ayogera, abadde alaga nti oli bamuyisiza binyonyonyo. So nga twakozesa obukodyo bwaffe lwakati obusitayi okukola mitingi yaffe ng'oyo DPC tategedde, kubanga tumanyi bulungi nnyo singa yategeera era balize ne bakola ng'ebimulabye ne bakoze ekyenjojo. Ensonga eya Makerere tugenda kutuula n'akakiiko kaffe akakwasaganya ensonga za institutions, universities zino n'ebirala, tulabe ekyokukola kubanga ffe tuli revolution, tebagenda tuyimiriza n'obuteekateeka buno bwe bateekako, tujja kumakinga sure mu buli nkola
tugenda mu maaso n'okutwala revolution yaffe mu institutions of higher learning, universities, n'ebirala bwe bityo. Okay, let me very quickly. For the avoidance of doubt, there is no law, not one, that says as a political party, when we are going to do a mobilization, we should ask for permission from police. There is no law that says police should give permission. Enanga, Onyango, and all these people who speak for police, speaking what they don't know, what they don't know. I don't even know what they study, but I'm sure there are some lawyers within police. Let them allowed to be guided. Don't speak out of ignorance. There is no law, not even Public Order Management Act, that says seek police permission. No. If it's a political rally or that kind of thing, protest, you notify police, you don't ask them for permission. But if it is a party building activity of our teams and our leaders and so on, actually the Public Order Management Act, which they misread, does not consider those party meetings as part of those public meetings where you have to notify police. So we shall keep educating Enanga, Onyango, and all the other confused people who speak just because they are going to speak. Nothing says we must seek permission at all. Now, the issue of t-shirts. Again, we are a registered political party that are meant to mobilize. So if we have a t-shirt that has the N.U.P badge, and then at the back has something like stop corruption, stop brutalizing people, what's illegal about that? What law says we should not call on this government to stop corruption, to stop brutalizing people. What's wrong about that? Maybe Enanga, Onyango, and all these fellows who speak just because they have to talk should tell us what do they want us to write on our t-shirts. Because as a political party, we are going to keep mobilizing, we'll keep rallying people. So maybe they can give us a template of the words they would like us to write on our t-shirts. Okay? But saying, no, you see, these things they're writing on t-shirts are against the law. What law? Does Onyango, Enanga, do they know the law or they're just speaking for? Fenge chibina tewali teeka tetumanyi ligamba nti tulina kusaba poliisi olukusa kukola ekintu kyonna tiririiyo. Ne Public Order Management Act gye bagamba nti kale bwe kwekalakaasa naki, etteeka ligamba poliisi gitegeezeeko. Etteeka terigamba saba olukusa kuva eri poliisi. Ate etteeka lyerimu bwe liba lyogera ku meetings eza political party tusinkana abakulembeze baffe naki, etteeka eryo lyennyini ligamba eyo tereera public meeting eri gyolina okutegeezaako poliisi. Take it musome bulungi. I think it is section 8 of the Public Order Management Act. Ligamba meetings ez'ekibiina z'abakulembeze b'ekibiina mu graduation bwetu. Teringa eri public meeting yolina okutegeezaako poliisi. Ne of course Enanga ne Onyango oba oluzungu lwe luzibu oba amateeka ge mazibu bafune ababayambako okutafuta ebintu bino baleme kumala googera fuwa baswaza poliisi beeswazanga abantu baswaza famire zaabwe. Abantu bano balina abakyala n'abaana. Ndibogenda nomala gogera ku kamera ebintu ebitategerekeka byomanyire byotamanyi ng'oddayo waka nga bakwaniriza nti mwami komawo kulikayo dadi kulikayo waka bane tuswale kwate tubeere serious. Ensonga ya t-shirt again tuli kibiina ekiri registered. Bwe tuba nga tulina t-shirt ziriko badge yaffe nga N.U.P eziriko ekifaananyi kya Kyagulanyi, teeka ki erigamba nti t-shirt ebimenya amateeka? Ne bwe tuba twongeddeko ebigambo ng'emabega stop corruption, mulekera awo buli w'enguzi, stop brutalizing people, mulekera okutulugunya abantu, ekyo kimenya amateeka. Kale maybe Enanga, Onyango n'abalala abo abamala googera fuwa batubulire kale bigambo ki bwe baagala tuwandike, batusindikire lisiti nti bino bye bamuteeka ku t-shirt zammwe biri ebirala bimenya amateeka. So abantu bano balekera okubuzaabuza bannayuganda nga boogera tebamanyi naye batamanyi. Tetujja sigala nga tukola ekyo tumanyi nti kikirizibwa mu mateeka. Thank you very much. Police says that your party is planning a mass demonstration omwezi okujja nga munana. Okay, regarding mass demonstrations generally, whenever we are to hold a demonstration, we shall notify you, the media, we notify the police. We just notify them, we don't ask for permission. And by the way, the law allows for demonstrations. The Constitutional Court just knocked out that section within the Public Order Management Act, where they say, so these are illegal assemblies and so on. The Constitution of Uganda, Chapter 4, the Bill of Rights, provides for freedom of assembly. So the Constitutional Court addressed our right to assemble. So it is our right, and we shall assemble whenever we want to. Ekyokwekalaakaasa
kikirizibwa mu mateeka, teri tteeka ligaana kwekalakaasa mirembe. Era kooti, Constitutional Court, yakasazamu akawaayiro akali mu Public Order Management Act akagamba nti kaakati okwekalakaasa ebeera eri ku assembly naki nedda. Ssemateeka yaffe bwetulira chapter 4 the Bill of Rights ekkiriza omuntu yenna okwetaba mu kwekalakaasa okw'emirembe. Tujja kikula.